סאלאם איראן, הפרויקט המיוחד של פרשננו צבי יחזקאלי. מהערב איראנים בקולם ובפנים גלויות ברובם מדברים מול מצלמת חדשות 13 על הכל. צבי יחזקאלי, מה אנחנו באמת יודעים על המדינה הזאת מאחורי מסך הברזל של המדינה שמערערת את המזרח התיכון? לא רק מערערת, תשאל בקורונה, אפילו בעניין הקורונה אנחנו לא יודעים באמת מה קורה באיראן, ואנחנו מעריכים שהמצב גרוע מאוד מאוד דומה. אם נשאל את עצמנו אחרי עשרות שנות סיקור, מה אנחנו באמת יודעים על המדינה הזו שקוראים לה איראן? אנחנו בעצם יודעים היום, אחרי גל הפגנות מאוד מאוד גדול שהיה במדינה, שמאות ואלפי פליטים יוצאים מהמדינה הזו ומספרים על דיכוי אכזרי של המשטר. בשלוש הפרקים שנראה החל מהערב, אנחנו נפגוש את האיראנים בפנים שלהם, בקולות שלהם, אלו שניסו להתקומם, שניסו למסור את החיים שלהם כדי לחיות חיים חופשיים. הם מגלים שאחרי 41 שנות מהפכה, השלטון הזה כבר גמר אומר להילחם בבני עמו ולשמר את המהפכה. הערב, בפרק הראשון, מורטזה ילד מהפכה. אותו ילד שנולד בשנת 79 עם עתיד גדול של המהפכה האסלאמית מתגייס למשטרה אחרי שאביו ואחיו נהרגו בשירות האיראנים וחושב על עתיד אחר. ביום שהוא מקבל את הפקודה לראות בחברים שלו, אז מתהפך כל הסיפור שכמובן עובר דרך מרתפי העינויים של המודיעין האיראני. מורטזה ילד מהפכה, הפרק הראשון במסע סאלאם איראן, הנה. سرباز بودم من یه نفر بود به نام سردار انصاری. اون زمان سردار انصاری دستور قتل خیلی از دانشجوها رو اون موقع صادر کرد. شلیک مستقیم توی سر مردم میکرد. افراد زیر 18 ساله. We're doing a documentary about what happened in Iran in the last demonstration. They can't let you in Iran. איראן, החידה של העולם. מסך ברזל מפריד בינינו לבין תרבות עתיקה למשטר אכזרי. نمی‌کنم کشور اسرائیل زندانی‌های زنشون تجاوز کنه. ל100 מיליון בני אדם שנראים על המסך רק דרך הרשת החברתית. What's your dream? If one day I lose my life, I think about the children. داعش آخونده، داعش علی خامنه‌ای. موجودیم على العالم بینن. دقیقاً دارن سر همه کل زمین. The station had an start to make the electric show. אותם אנשים עם פנים ודמויות שנקטשים כל יום בתוך מכונת המהפכה האסלאמית. אזרחים אלמונים שמשלמים את מחיר שלטון הרשע של איראן, שרוצה פצצה גרעינית ונלחמת כבר 40 שנה בבני עמה. הנה האיראנים בקולם, בפנים שלהם, מספרים על איראן שאותה אנחנו לא מכירים. על האכזריות, העינויים, اگه بخوام در موردش صحبت کنم مثلا با اتو با آب جوش. האונס השיטתי. What do you mean? There is a unit that they raping people? اسلام مگر نه اسلامه. مگر نمیگین اسلام که میگین. על בירוקרטיה של רשע ואכזריות ועל משטר שאין לו גבולות מהיום הראשון למהפכה. מה נשמע? מה קורה? מעניינים. נשמע. הנה.
מורטזה? Hey, how are you, Murtaza? Nice to meet you. Good. How are you? Everything good, but everything good and everything is not good. What do you mean? Everything good, but we make it back. I want to look at your Facebook. Can you give me the address? Yes, מורטזה, מוסטג'ראן. בכל המסעות והסדרות שעשיתי לגלות את האסלאם הקיצוני, וגם במפגשים פנים אל פנים עם דאעש, חשבתי שזה האיום האכזרי ביותר על המערב. אם חשבתי שדאעש אכזרי, כאן גיליתי ששיא האכזריות והרוע עדיין לפניי. אנחנו הולכים לנסות לפגוש אדם שברח מהתופת באיראן. לא מדינה ערבית, ואני גם צריך מתורגמן, אז רני כבר איתי. באיראן נמשע. כן. ואנחנו ננסה לשמוע מה קורה שם. אבל שאתה תשמור עליו. תשמור עליך. החיטה הזו היא בעצם סמלית, כי היא על הקרקע של המזרח התיכון החדש, שבו אין כבר מדינת אויב ערבית, אלא רק מדינת אויב אחת, איראן. אנחנו בעצם הולכים לפגוש בן אדם שהוא היה בשני הצדדים. מצד אחד הוא היה מהצד שמדכא את המהומות, מצד המשטר השלטון, שמע מה אומרים שם, ומיד אחרי שהוא כבר סירב פקודה הוא הפך להיות נחקר, מעונה, בעינויים, שהצליח לברוח, בעצם מספר מה באמת קורה בתוך איראן. The road to the mountain is closed. What do you mean? Definitely is no car. אנחנו פוגשים אותו במקום רחוק מעין השוטרים ומאנשים שירו, כי הוא עדיין מחכה פה לקבל ניירות. סלאם עליכם מורטזה. How are you? Thank you. Yes, look. You feel cold? No, everything okay. So you're familiar with this weather, huh? Yeah, it's like the mountain of Iran. No, I know. Okay, first you can tell us your name, your age, where you born. My name is Murteze, Mosstag'rán, and I born in Isfahan. Isfahan. And exactly the year of the revolution of this government. And now I'm 41. So you are the kids of the revolution? Yeah, I'm the kid of the revolution, and I feel this revolution and all the effects in my life. Because when I was 2 years old, my father lost his life in the war between Iran and Iraq. And my brother, when he was 14 years old and I was 4 years old, my brother killed in the war too. هستم که 14 سالمه، اعزامی از اصفهان. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه. מורטזה הוא בעצם ילד המהפכה, שהבטיחה לו עתיד טוב יותר. אז הוא גילה שאת הילדות שלו לקחו. אבא שלו נהרג שם, ואח שלו נהרג שם. This government and this regime start to was praying the children in the school, and I remember exactly they tried to say that our father is a Khomeini. You know, they try to teach us to hate from Israeli people, to hate from the American people. How they start chanting in Friday, the Mar, Israel, the big Satan and the small Satan. I understood that this is not the way that my father gave the life for this country. For this country. מורטזה גדל עם שנאה בלב למשטר ועם חוסר ברירה אלא להתגייס למשמרות המהפכה. One Ayatollah
came and said, okay, kill these people. I must to kill people to catch have these to people. kill them. Yes, but I said, okay, I can't do anything, as you say. They asked you to kill, and you said, no, I'm not doing it. Of course, and they catch me and make me in the prison. What unit you serve? What kind of unit? A special group that they teach them to protect the demonstration. מורטזה נותן כאן עדות מעיניו ממש מה קורה באותן הפגנות רחוב באיראן שמתפרצות כל כמה חודשים. סרטים קצרים ואילמים שיוצאים למערב מול טרור ומציאות של מוות ברחובות איראן. Sometimes I like to cry. In this last demonstration in Iran, I cry as a kid. You see, for example, a mother is going to home, they shot at her. A school fall in the fire. Then I saw 14 students lose their life in the school. And I try to show to the world that why the Iranian students lose their life in the school. מורטזה השוטר, איש המשטר, רואה בעיניו מציאות אכזרית ומחליט בעזרת רשת האינטרנט באיראן לנסות בכל דרך לספר לעולם מה קורה במדינתו. The people that do, for example, mistake, like drinking a bottle of alcohol, they bring them to feed them in the city to show to the people, they control them. באיראן ישנה מהפכת רשת שלמה עם פרופילי פייסבוק מזויפים וקשר אנונימי בין אלפי דמויות. שם הוא מתחיל להעלות חומר ויודע, זה רק עניין של זמן עד שהמשטר יגיע לשוטר שמספר לעולם את האמת. When you fall in love in your country, it's not important for you that when and where you lose your life. And then again they arrest you. Then they catch me when I was the police. They torture me, really torture me. You know it's very difficult for you. Can you just for the service of the people that will know what exactly they do? You know, they make electric shock, close you on the bed and they put in your head. And is that... Well, what do you mean? They put you in a special bed? A special and bed, tie and they your... close your hand and your feet and your head. I remember, I think, 10 times they did this electric shock. 10 times? 10 times, in about 10 days. Every morning they bring me in a place and they did it. Iranian... What happened? What happened? Do you talking with you? מה זה? לא יודע, מישהו שולק שם. אני יודע למי כדאי לסות מזה. You think that the revolutionary guard will come after you here? In here, in Greek, I don't feel peace and safety in here too. They can come here easily. They close the mouth that is talking. העינויים האכזריים ומכות החשמל כנראה שלא הספיקו לחוקרים, ואז הם מאיימים עליו שיפגעו אפילו בביתו הקטנה. One time, one guy that was responsibility to investigation about me, he asked me, what was your daughter's name? He said, I do something that you hear your voice of your daughter screaming in Iran. The member of this Pakistan, they start to rape the people, the women. What do you mean? There is a unit that they raping people? מורטזה בוחר היטב את המילים שלו, ולפתע הוא משתמש במילה שכולנו כל כך מכירים, מהכאב שלנו כעם. You know, when we talk about the Holocaust in Iran, nobody pay attention. All the group. What word you said? Because, you know, we are Israeli Jewish. You used a word that's very sensitive for us. Exactly. You know, now is the Holocaust happening in my country. Now there is a Holocaust in Iran? Of course. And every day they put the bodies of the people in the sea, in the mountain. I just want you to go back for the moment that you decided I don't want to be tortured in my country and I go out. חוויית הבריחה מאיראן של מורטזה היא מסע לחיים ומוות,
בקור, בפחד, בהרי אזרבייג'אן וטורקיה. מורטזה מנסה להסביר לי מה זה לשרוד בשלג ולרצות כל כך להיוולד מחדש בעולם חופשי. I remember many dark days that when I look at this mountain. Without say any goodbye, I just make a bag and said to my daughter that I'm going to go to south of Iran for some months to be hidden, and I will come back. We thought that Daesh are deadly. You're talking about machine of killing. I hope as soon as possible finish this nightmare. Let's do a Skype conversation with your daughter. מורטזה בחר לברוח מאיראן, ומשאיר שם את אשתו וביתו מתחת לעיניים הפקוחות של המודיעין האיראני. I said goodbye to my daughter when I leave my country. I said goodbye. You didn't want to take them with you? I couldn't bring them yet here. And if one day I lose my life, I think about the children, because the most beautiful things in the world is the child. ועד שהמשטר ייפול, אם בכלל, יישארו שיחות קטועות וטעונות בהרבה רגש. You know, I have pain in here, but it's not pain from the catch a cold. You know that when you are miss to someone, you have pain in here and you can't. Of course, but I never say to her, because if I say I miss you and I want to say that I miss, she will feel more homesick and miss and like this. And all the time I said, okay, no, I'm waiting and I'm doing you with my daughter. بابا وارم تو انداری نه قطع نکن دارم حرفی یا فردم تو چی داری؟ انشا؟ امتحان تعطیلی فردا یا؟ לאבא מרחוק אין יכולת לגעת בכאב העצום של העזיבה והבריחה מהבית. נשאר רק לדבר על היום-יום, לימודים ומבחנים, רק מרחוק. I don't want to start to say that I miss you and I start to close this talk. کاری نداری برگرم بابا؟ کاری نداری؟ کاری نداری؟ You see how the crazy internet in my country, and all the time you have to talk like that. خدا. חוזרים לאתונה ומורטזה לפתע קולט את דגל המהפכה של איראן מתנופף מעל מבנה השגרירות האיראני. רגע של פחד, והוא מחליט דווקא לעצור. This is the first time that I came here. How you feel when you see the flag of your country? This flag means for Iranian a lot of things. The green means that we want a green land, and the white mean peace, and the red mean we give our blood for our country. What would happen if you will go inside? I never want to go inside. I don't like to see these people that work for this group. אתה היית נכנס? אני אכנס, אני בטוח יחטפו אותי שמה. תצא כמו ההוא מסקיות. אני 10 שנים יש לי רדיו שאני פועל נגד המשטר האיראני. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני בא ומגלה את המעשים של משטר האיראני ברדיו, את כל מה שלא מגלה להם, אני מגלה לאיראנים בכל העולם, ובטוח, איראן. אם אני אכנס בפנים, בטוח אני לא אצא. מצלמים אותנו עכשיו? אני בטוח, אתה לא רואה את העמדת שמירה שהוא שחור כזה, עמדת שמירה? תסתכל את עמדת שמירה, אתה לא רואה את השמירה. אז בטוח מצלמים אותנו, יודעים מי אנחנו. אם אני אכנס בפנים... בוא נצלם אנחנו אותם. כן, בוא אנחנו נצלם אותם, נעשה סלפי. تحكي عربي؟ تتكلم عربي. You are going with us all day, and we hear a lot of stories. How you see it? You know, Iran is a regime is like a tree that
this tree is a strong body. It has a strong body. It stands very strong, but the revolution go inside this body of the trees and slowly to make weak these trees. Like a worm. Like worm. And this tree is the body make with hate. The leaf started with a lot of wrong ideology. And I hope the world open the eyes. If they don't take out this regime, they will see a lot of terrorist activity in the Europe. And this is kiss for Israeli people. אתה יודע, מעניין מאוד לראות את מורטזה, שהיינו אותו יום שלם, שהוא מילדי המהפכה, כמה סמלי, הוא נולד ב-79, ואתה רואה שבעצם המהפכה לא הביאה שום בשורה, עוני, תסכול, הוא הלך להתגייס, רצה להתגייס לכוחות הביטחון, רצה להיות חלק מהמדינה, ולאט לאט אתה רואה שהמדינה בעצם הקיעה אותו החוצה, הפכו אותו למתנגד, זאת אומרת, הסיפור שלו זה לא רק סיפור של מורטזה, זה סיפור של דור שלם. סיפור של עם שלם, אפשר להגיד. Iranian people, they like a day, and I talk with them that they want a day that Israeli people can travel to Iran. You thought that one day you will sit like here, it's talking with Israeli Jewish television? Of course, why not? But you ask from Iranian, they are in love in Israeli people. They love Israel. You come to Israel? Of course I like to travel to Israel too. But I hope a day that we push out this regime, Iran to be beside Israel, to support Israel country. We can to be very good friend for each other in the future, and we are a good friend now. זה הניגוד העצום של איראן. מצד אחד, השלטון שכפי שנראה בפרקים הבאים, אינו בוחל בשום שיטה כדי לשרוד, לנקום ולהתאכזר. ומנגד, אנשים עם כאב דומם, שדווקא רוצים קשר עם ישראל ורוצים שלום, רק בלי האייתולות בשלטון. יחזקאלי, מעניין מאוד. מחר אתה מגיע עם הפרק השני. מה יש בו? פארק ויקטוריה באתונה, המקום שמרכז את אלו שמגיעים ממש מאיראן עם המזוודות בידיים, סיפורים של משפחות שנקראו ממש, חלק באיראן וחלק בפארק ויקטוריה באתונה. מחר סאלאם איראן, הפרק השני. כן. תודה. תודה. עוד